ஒரு குயிக் கொஸ்டின். ஆஃபீஸ் மீட்டிங்கில், காலேஜில், ஸ்கூலில் உங்கள் இங்கிலீஷ் பேசும்போது உங்கள் சென்டென்ஸ் கொஞ்சம் ஆடாக சவுண்ட் ஆகுதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? யாரும் டைரெக்டாக சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் இன்சைடில் குவைட்லி ஒரு தாட் வரும். இங்கிலீஷ் ஓகே, பட் நாட் வெரி ஃப்ளூயன்ட். இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்த்தா என்ன சேஞ்ச் உண்டாகும்? ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் கரெக்டாகும், மீட்டிங்கில் சென்டென்சஸ் ஸ்மூத்தாக ஃப்ளோ ஆகும், உங்கள் இங்கிலீஷ் இன்ஸ்டன்ட்லி மோர் ஃப்ளூயண்ட்டாக சவுண்ட் ஆகும். பிகாஸ் டுடே நாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறது வெரி காமன் பட் வெரி டேஞ்சரஸ் இங்கிலீஷ் மிஸ்டேக்ஸ். ஸ்டே வித் மீ டில் த எண்ட். அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு த டே 2 அவர் ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் சீரீஸ். டே 1க்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். இஃப் யூ மிஸ் டே 1, ப்ளீஸ் வாட்ச் இட் ஃபர்ஸ்ட். பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் சவுண்டாக இருந்தால் டே 2க்கு ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகும். மோஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் திங்க் present tense ரொம்ப simple. That is why mistakes happen. In meetings, calls and emails, people often say, I am doing mistake. I am knowing this process. I am having a doubt. We are discussing about the issue meaning clear, but the English tense logic is wrong. And in professional setting, wrong sentence is equal to lack of clarity. Let us keep this very simple. இங்கிலீஷில் வெர்ப் 2 டைப் இருக்கு. நம்பர் 1 ஆக்ஷன் வெர்ப். இது ஒரு ஆக்ஷன் நடக்குதுன்னு சொல்ற வெர்ப். எக்ஸாம்பிள், டூ மீன்ஸ் பண்றது, ஒர்க் மீன்ஸ் வேலை பண்றது, டிஸ்கஸ் மீன்ஸ் பேசி பேசி டிஸ்கஸ் பண்றது. எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ், ஐ ஒர்க் எவ்ரி டே, வி டிஸ்கஸ் த ப்ராஜெக்ட் இன் மீட்டிங். நம்பர் 2 ஸ்டேட் வெர்ப். இது ஒரு ஆக்ஷன் இல்லை, ஒரு ஸ்டேட் அல்லது ஃபீலிங்கை குறிக்கும். எக்ஸாம்பிள், நோ மீன்ஸ் தெரியும், have means இருக்குது, believe means நம்புறேன். எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ், ஐ நோ த ஆன்சர், ஐ பிலீவ் யூ. வெரி சிம்பிள் ரூல், மெமரி ட்ரிக்ஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல் இங்கிலீஷ் லேர்னர்ஸ். ஆக்ஷன் வெர்ப்னா ஏதாவது பண்ணுற வேலை. ஸ்டேட் வெர்ப்னா ஒரு நிலை அல்லது ஸ்டேட் ஃபீலிங் ஆர் தாட்ஸ். சிம்பிளாக நினச்சிக்கோங்க, ஆக்ஷன் வெர்ப்னா ஏதாவது செயல் நடக்கும், ஸ்டேட் வெர்ப்னா ஒரு நிலையை மட்டும் இருக்கும். Now, state verbs usually don't come in continuous tense. தமிழில் சிம்பிளாக சொன்னால், எனக்கு தெரிகிறது ஆக்ஷன் இல்லை, ஸ்டேட். ஸோ சேயிங் ஐ ஆம் நோயிங் இன்கரெக்ட். இங்கிலீஷ் லாஜிக்கு மேட்ச் ஆகாது. Now, let us say the same idea the professional way. I am doing mistake incorrect. I am making a mistake correct. I am knowing this process incorrect. I know this process correct. I am having a doubt incorrect. I have a question. I have a doubt is correct. We are discussing about the issue incorrect. We are discussing the issue correct one. Notice tense is clear, sounds confident in sentences, message is clear. Please repeat slowly. I know this process. I have a question. We are discussing the issue. Excellent. This is how professionals speak clearly. This is the day 2 completed. If today's video helped you, like the video, subscribe to the channel, comment day 2 done. Consistency is the key to fluency. Thank you for investing your time in growth. உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் கான்ஃபிடென்ட் இந்த 30-day journey will definitely improve பண்ணும். See you in day 3.